Welcome to Pierre ROTH from the Lycée Michel Rodange, who built and programmed a Raspberry Pi-powered machine that can solve the Rubik's Cube. Cubing is a hobby for Pierre. He was always curious to see how fast a Rubik's Cube could be solved. He participated in different cubing competitions and has been officially ranked the 16th fastest Rubik's Cube solver in Luxembourg. Welcome, Pierre. Hello, so my name is Pierre ROTH, and as they already said, I basically built and programmed the machine from scratch to solve the Rubik's Cube. And you might be asking yourselves, how do you come up with such an idea? And as they already said, I participated in some cubing competitions, and it all started when my mathematics teacher from 3 years ago brought Rubik's Cubes to class on the last lesson before the holidays. So there you can see me trying to solve what looks like a 7x7 Rubik's Cube, and my mathematics teacher surveying the solve. This is what the contraption was supposed to look like very early in the beginning. Those were just some sketches that I drew up. And as you can see, there are some similarities, but the design has changed quite radically. Moving on to how the machine was built. The machine is built out of these sturdy aluminum extrusion profiles, 30 by 30 millimeter, and here is how the frame looked when it was first being assembled. One other important aspect that needed to be addressed is how do you even connect the motors to such a cube? And because I used to clean my cubes regularly, I knew how they were built on the inside. And that's when I also knew that I could pop the center caps off, like on this Rubik's Cube, and it would show these perfect places to connect to the cube. That's when I designed and 3D printed a piece that would fit inside the cube, just like shown here, so that the cube, each individual side of the cube could be turned without being in the way of the other sides turning. Here is a picture of when it was first being provisionally assembled using zip ties. So building these motor fixtures that allow for the motors to be slid out of the cube and back in to allow for the cube to be removed were probably the hardest part about the whole contraption. And I won't go into further detail, but here are some pictures of when they were being built. Next we get to the electronics. The motors obviously need to turn the sides very precisely, 90 degrees, in 90 degrees, and the position needs to be known at all times. That's why I decided to use stepper motors, just like the ones that I used on 3D printers, and some standard drivers, and as they already announced, the whole contraption is controlled by a Raspberry Pi. This is what the electronics look like. And you might be thinking to yourselves, damn, that looks ugly. But that's what I thought too. And that's why I designed a custom printed circuit board. But this is only the schematic, and all the green things, those are wires. And when I tried to auto-route the copper traces, the freeware that I used wouldn't let me do it. So I just decided to stick to the breadboard design instead. Finally, we get to the software, which is probably the most complex part about the whole contraption. A standard Rubik's Cube like this one has 43 quintillion possible permutations, just this little thing. This number is hard to wrap your head around, so you can imagine that it's quite difficult to solve it even with modern-day computers. From every given position of the cube, you can make 18 different moves. So you can imagine that as you have 6 sides, the cube has 6 sides, and each side can be turned either 90 degrees clockwise, 90 degrees counterclockwise, or half turn. So if you go further down that tree, you would eventually find the solution. Now it would be interesting to know how far do you have to go down that tree to find the solution. For instance, that's the same thing as asking, what's the maximum number of moves that I need to solve every given cube? And that's known to be 20 for the 3x3 Rubik's Cube and is referred to as God's number. And
as you can probably see by what you're not seeing already, the third layer is already quite difficult to recognize what is happening. And if I extended that tree downwards to a depth of 20, yeah, I think there would be too many possibilities. And that's why it's not even feasible for the modern computers nowadays. So that's why I decided to use Kosiamba's algorithm. The algorithm, instead of trying to solve the cube directly, it divides the solution process into 2 steps that are far easier to solve. And it involves quite some group theory, which is far too complex to go into right now. But in essence, it uses under the hood, it uses another algorithm called iterative deepening A star. And that's just a fancy way of saying, instead of going down the tree blindly, it has a pre-computed memory-based lookup table, and it tries to look for the solution where it thinks the solution is more likely to be. And also, the program is able to cut parts of this tree off where it knows that the solution will not be found first. One more minute. Okay. Here is a short a picture of what the graphical user interface looks like. It features a touch screen. And I also learned quite a lot about 3D printing, and there are a lot of 3D printed parts in this thing, but because of time constraints, I won't go into that. So now get to the fun part, the testing results. I used official, or pseudo-official World Cubing Association scrambles to scramble the cubes, and the machine was able to solve the cubes in an average of 4.4 seconds with the graphical user interface and 2.9 without the graphical user interface. And here is a short video demonstration. Yeah, so there you go. A lot of improvements could be made, like faster motors, faster drivers, faster everything, but most of them are costly, and I won't go into that further right now. And thank you for your attention. Merci, dass du hier warst. Als der Teil die erste Kehr, dass du Teil hast an diesem Konkurs? Ja, das ist die erste Kehr, dass ich bei Jung Fuerscher mitmachen. Ja. Leider auch die letzte Kehr, weil nächstes Jahr geht auf die Uni. Ja. Ah, ja. Aber während deiner Präsentation hast du nicht gerade genug Zeit, für uns zu weisen, wie die Maschine funktioniert. Ja. Kannst du uns da ein bisschen mehr weisen? Am Anfang habe den kleinen Video während der Präsentation gewiesen. Aber am Anfang war Dolo nicht rausgegangen aus dem Video, weil ich am Anfang noch dazu so wollte, dass innen in der Maschine am Eck als eine kleine Kamera, eine Webcam montiert. Und der ist am Anfang dafür da, für die Maschine auch weiß, wie der Cube ausgesehen, wenn ihn rausgeholt wird. Weil wenn ihn raushält und die Maschine gemischt dran, dann kann die Maschine ja nicht erraten, wie ein Move sie muss machen, um dann zu lesen. Am Anfang wird die Maschine aber da mischt aus, sie mischt die Kamera und dann dreht die Cube ein bisschen, dann guckt sich von allen Seiten an. Und dann sieht sie, okay, lo weiß ich alles, lo kann ich lesen. Und dann geht los. Okay. Ja. Du hast da dort doch alles selber gebaut. Wie hast du das gemacht? Am Anfang das alles so bei sich daheim zu machen, ist relativ kompliziert, weil du war schon, also du schon ein bisschen Maschinerie gebraucht, für selbst zu machen, weil die Aluminiumstecker zu schneiden und Löcher zu bohren. So Maschinen habe ich normalerweise nicht daheim. Und da geht die große Merci um mein Bob und mein Pater, die mir am Anfang all die Maschinerie zur Verfügung gestellt haben, mit der ich die Projekte realisieren konnte. Ja. Aber an welchen Stecker wirst du müssen kaufen oder organisieren von außerhalb? So gut wie alles. Also, ja, also die Aluminiumstangen die muss ich dann halt bestellen, 2 Meter Stecker, und dann gehen die einfach schön auf die richtige Länge geschnitten. Am Anfang, ja, das ziemlich viel Arbeit alles gewesen. Die 3D-Print-Stecker, das ist natürlich flott durch die extreme Flexibilität. Du kannst ihn designen so perfekt wie ihn das gerne hat. Zum Beispiel das Stecker, die Kamera unhält, oder die Stecker, die du an den Cube rangehen, oder die kleinen Dinger, die schwer zu sehen, die Kabeln du unhalen, die kleinen Gros und so die innen du.
Und ja, die kann ich am Anfang alles 3D printen. Und ich gebe auch so, ja, ich habe keine Zeit für das auf der Bühne zu sagen. Wenn ich das dummes Nein machen, gebe ich wahrscheinlich mehr Stecker 3D printen. Also da gebe ich das noch mehr ausschöpfen, weil für selbst als Aluminium zu machen, das ist immer schwer spärlich, weil das kann ich nicht wirklich selber machen. Da brauche ich schon eine Maschine, für das für zu helfen. Aber wenn ich das 3D printen, hat den Zeit, setzen sich für seinen Computer, designt das und dann direkt den Print und dann hat ihn dann noch das Stück perfekt, so wie ihn das gerne hat. Yeah. If you don't mind speaking in English with me now. Yeah, no problem. I have a couple of questions. First, like, what was the most fun part in the project? Was that the hardware part or the software part? I would say it was a software part because it was the most complex and it was the one where I had to do a lot of research and it was the most satisfying when I saw everything working out. I actually did the software in advance, so when I did most of the work in the Christmas holidays. So when the holidays started, I took 1 week where I did the programming. So I had the program ready and I had everything imagined in my head, and I could run simulations and then only then I started building the machine, and yeah, everything. Was it more like a moment where you plugged it and it worked directly, or like did you have to try several times before it actually worked? That's an excellent question, because something happened that never happens. I had tested the software and I had tested the components individually, like the motors. I knew they worked, the electronics I knew they worked, and the software I knew they worked. But when I plugged everything together, it just worked. Okay. And the first solve, it actually solved the cube. Extremely satisfying. It never happens. If you have any experience with programming, you know that when you click on start, something goes wrong the first time you do it. So, yeah. Wie war das für das Jahr und dem Dutten oder das letzte Jahr und dem Projekt halt zu schaffen? Wie viel Zeit hat es gebraucht? Also das war schon richtig zeitaufwendig. Also schon mal die Idee, während den Optionskurven habe ich ja am Anfang ausgedacht. Und an dem Optionskurs geht es darum, ein Projekt zu machen mit dem Raspberry Pi, mit dem kleinen Computer, den am Anfang meine Maschine steuert. Und schon natürlich an den Stunden geschafft, aber schon die meiste Arbeit muss natürlich daheim gemacht werden, weil die Zeit geht einfach nicht durch. Und ich gebe so einen Chat, bald mehr Zeit mit dem heutigen Projekt verbraucht, mit meiner Premiere bis du. Ja. Ich meine, das könnte ungefähr. Ja. Und hast du hauptsächlich allein geschafft oder von wem hast du Unterstützung für schon natürlich hauptsächlich allein darunter geschafft, aber wenn ich irgendwie Hilfe von jemandem gebraucht habe, die Konstruktion baut sich auch nicht so einfach ab. Da sind 100 Schrauben drin, allein just für die Konstruktion zusammenzahlen, da kann ich dann von meinem Bruder oder meinem Papa oder so, da aber immer für zu helfen. Aber wenn ich froh hat, kann ich auch immer bei sich gehen oder so, oder für den Martin zu packen, das war flott natürlich. Und dann für den Rapport zu schreiben, den du für den Konkurs aufgehen hast, wie lange hast du da geschrieben? Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber das war am Anfang an der Reihe par rapport zum Rest. Also wenn ich die ganze Arbeit gemacht habe, aber ich hatte natürlich die Idee schon im Kopf, dass ich selbst mal wählt, wie ich das gemacht habe. Wenn ich auch immer schön Foto gemacht, wenn ich etwas gebaut habe und ich mir gedacht, hey, du hast einen Moment, müssen wir ein Foto oder du dokumentierst, was du gerade gemacht hast. Dann ist das dann ziemlich sehr gegangen, und die Sachen zur Summe gesicht, ein bisschen dazwischen gefüllt mit Text und dann steht die Rapport von relativ sehr. Okay. I have a tiny last one question. I actually find remarkable this project because it shows if you get the first time a Rubik's Cube in your hand, like you try to do everything, and then like if you learn a tiny bit about it, you know that there are formulas that help you work like your way and stuff. So it's like really a scientific approach on that. Can you comment on that thing in general? So I want to comment about how difficult it is to solve a Rubik's Cube. Because many people think I'm not able to solve a Rubik's Cube, but in fact you only need to really understand how to solve the first 2 layers, and the rest you just simply you cannot go around learning an algorithm. So the last layer, when you want to do the last layer, you have to know, okay, right, up, down, so, and then learning by heart. Yeah, and you have to learn it by heart, and then eventually it becomes muscle memory, because I'm not even able to solve the cube anymore when the cube turns too slow. So my final question would be, how fast can you solve a Rubik's Cube with your personal record? That's a very good question. Officially 24 seconds, I think. And the real personal best I had with a
official scrambles, I think 17 seconds or something like that. Wow. Yeah. Congratulations for everything then. Thank you. Thank you. Wie viel Rubik's Cube und Huda daheim am Haus? Wo ist Boah, am Anfang, das war ein bisschen verrückt am Anfang. Also dann habe ich schon angefangen mit einem Cube, den ich dann einfach irgendwie so an der Schule konnte oder selbst. Und dann hast du dann immer so gewusst, oh, es gibt einen besseren Cube, das wäre schön, den zu haben. Und irgendwie geht dann den 3x3 von einer langweilig und da geht es sich ein 4x4 oder 5x5 oder geht darauf bis zu einem 7x7 am Anfang von offiziellen Puzzlen. Und ja, es gibt auch noch so verrückte Sachen wie ein Dodekaeder, so ein 12 Ecken und dann es gibt all mögliche Blödsinn, eine Pyramide, so die Pyraminx heißt das, es gibt all verrückte Sachen und schon von all denen natürlich ein daheim. Schon die alle länger schöner Vitrine in meinem Zimmer, so wie ich das gehört. Also ist sie fertig gemacht oder sie sind nach... Also ich stelle nichts zurück an die Vitrine, was nicht gelesen ist. Also ich meine, es gibt ein bisschen stehen so. Ja, aber ja. Merci. Ja, merci. Merci. Ja.